Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Dirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Satarane Vancha Kalpa Churvyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. This is 10th Canto, Chapter 2, Text 35. I was told text 37. Oh, no. Okay, my mark is... Hare Krishna. Actually, I think yesterday I was using my phone, so this mark is from the... We went two more verses. Narayanam Namaskritya Naram Chavirotama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Okay, it's a nice one. Common words, we've heard in many other verses. Shinvan Grinan Sam Smarayam Chachintayam Namani Rupani Cha Mangalani Te Kritasu Yach Twach Chadanada Vindayor Avista Cheta Na Bhavaya Kalpate. Even while engaged in various activities, devotees whose minds are completely absorbed in your lotus feet and who constantly hear, chant, contemplate, and cause others to remember your transcendental names and forms are always on the transcendental platform, and thus they can understand the Supreme Personality of Godhead. Харе Кришна. Мы читаем 10-ю песню, глава 2, текст 37. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, преданные, которые всецело погружены в мысли о твоих лотосных стопах и постоянно слушают, поют, размышляют и побуждают других помнить о твоих трансцендентных именах и обликах, всегда находятся на трансцендентном уровне и благодаря этому способны постичь тебя, Верховную Личность Бога. How Bhakti Yoga can be practiced is explained in this verse. Srila Rupa Goswami has said that anyone who has dedicated his life to the service of the Lord, iha yasya harir dasye, by his activities,
his mind and his words, karmana manasa gira, may stay in any condition of life, nikhilas bhavyavastasu, and yet it is no longer actually conditioned, but is liberated, jivan mukta sauchate. Even though such a devotee is in a material body, he has nothing to do with this body, for he is transcendentally situated. Narayana parasarve nakutasana bibyate. Because a devotee is engaged in transcendental activities, he's not afraid of being materially embodied. Bhagavatam 6:17-28. В этом стихе объясняется, что значит заниматься бхакти-йогой. Шрила Рупа Госвами сказал, что любой, кто посвятил свою жизнь преданному служению Господу, ихая сьяхарер дасье, то служит Господу делами, умом и речью, кармана манасагира, в каких бы условиях он ни находился, нихила свапьявастхасу, на самом деле является уже не обусловленной, а освобожденной душой дживан муктах саучьяте. Хотя такой преданный находится в материальном теле, он не имеет к этому телу никакого отношения, ибо занимает трансцендентное положение. Бхагаватам 6.17-28, поскольку преданный поглощен трансцендентной деятельностью, он не боится существования в материальном теле. Was that from the purport of the verse? You reading the purport? Yes, yes, And I read it. I lost the place. But one should not give up the process of devotional service, which is performed in 9 different ways: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam. The most important process is hearing, Shravanam, from the Guru, Sadhu, and Shastra. Spiritual master, saintly acharyas in the Vedic literature, Sadhu Shastra, Guru, Vakya, Chittete, Koriya, Aikya. We should not hear the commentaries and explanations of non-devotees, for this is strictly forbidden by the Srila Sanatana Goswami, who quotes from the Padma Purana, Vaishnava Mahudgurnam, Putan Hari Katamritam, Shravanam Naiva Kartivyam, Sarpo Chistam Yata Paya. One should not hear anything about Krishna from a non-Vaishnava. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. Similarly, talks about Krishna given by a non-Vaishnava are also poisonous. We should strictly follow the injunctions and never try to hear from Mayavadis, impersonalists, voidist, politicians, or so-called scholars. Strictly avoiding such inauspicious association, we should simply hear from pure devotees. Марадж пропустил часть комментария, я его дочитаю, с вашего позволения. Иллюстрация освобожденного состояния служит молитва Шри Чайтаньи Махапрабху. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью служить тебе и бескорыстной преданностью. Шикшаштака 4. Даже если преданный по высочайшей воле Господа рождается в материальном мире, он продолжает свое преданное служение. Когда царь Бхарата допустил ошибку и в следующей жизни стал оленем, его преданное служение не прекратилось, хотя он был слегка наказан за свою неосторожность. Нарада Муни говорит, что даже если человек падает с уровня преданного служения, он не потеряется, тогда как преданные совершенно потеряны, поскольку не служат Господу. Тогда как непреданные совершенно потеряны, поскольку не служат Господу. Вот почему Бхагавад-гита 9.14 рекомендует, по крайней мере, всегда повторять Хари Кришна Махамантру, неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной. Эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Не следует отказываться
отказываться от преданного служения, которое имеет 9 различных форм: Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам и так далее. Самым важным из этих методов является Шраванам, слушание наставлений гуру, саду и шастр, то есть духовного учителя святых ачарьев и ведических писаний. Саду шастра гуру вакья, чатета кария айкья. Мы не должны слушать комментарии и объяснения непреданных, ибо это строго запрещено Шрилой Санатаной Госвами, который приводит следующую цитату из Падма Пураны. Мы должны неукоснительно выполнять это указание и никогда не пытаться слушать майявади, имперсоналистов, последователей философии пустоты, политиков и так называемых ученых. Строго избегая такого неблагоприятного общения, нужно просто слушать чистых преданных. We should strictly follow the injunction and never try to hear from mayavadis, impersonalists, voidists, politicians, or so-called scholars. Strictly avoiding such inauspicious association, we should simply hear from pure devotees. Srila Rupa Goswami says, Guru, Shri Guru Padashraya. One must seek shelter of the lotus feet of the pure devotee, who can be one's guru. Chaitanya Mahaprabhu advises that a guru is one who strictly follows the instructions of the Bhagavad Gita. Yare Deka Tare Kahe, Krishna Upadesh. A juggler, a magician, or one who speaks nonsense with an academic career is not a guru. Rather, a guru is one who presents the Bhagavad Gita, the book of Krishna's instructions, as it is. Shravana is very important. One must hear from the Vaishnava, Sadhu, Guru, and Shastra. Мы должны неукоснительно выполнять это указание и никогда не пытаться слушать майявади, имперсоналистов, последователей философии пустоты, политиков и так называемых ученых. Строго избегая такого неблагоприятного общения, нужно просто слушать чистых преданных. В связи с этим Шрила Рупа Госвами дает такой совет: Шри Гуру Падашрая. Человек должен искать прибежище у лотосных стоп чистого преданного, который может стать его гуру. Чайтанья Махапрабху объясняет, что гуру — это тот, кто строго следует наставлениям Бхагавад-гиты. Яреде Катари Каха Кришна Упадеша. Читание Чаритамрита Мадья Лила 728. Человек, который жонглирует словами, занимается магией или несет всякий вздор, чтобы сделать карьеру ученого, это не гуру. Гуру — это тот, кто передает другим Бхагавад-гиту, наставления Кришны в неискаженном виде. Шраванам очень важен. Необходимо слушать наставления вайшнавских саду, гуру и шастр. The word kriyasu, meaning by manual labor or by work, is important in this verse. One should engage in practical service to the Lord. In our Krishna conscious movement, all our activities are concentrated on distributing Krishna literature. This is very important. One may approach any person and induce him to read Krishna literature so that in the future he may become a devotee. Such activities are recommended in this verse. Kriyasu yas touch charanada vindayo. Such activities will always remind the devotees of the Lord's lotus feet, and by fully concentrating on distributing books with Krishna consciousness, one is fully absorbed in Krishna consciousness. Особое внимание в этом стихе следует обратить на слово «криясу», которое означает «занимаясь физическим трудом» или «работая». Люди должны заниматься практическим служением Господу. Движение сознания Кришны центром всей нашей деятельности является распространение книг, рассказывающих о Кришне. Это дело чрезвычайной важности. Преданные должны обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в будущем этот человек тоже стал преданным. Именно к такой деятельности призывает нас данный стих.
Криясу яства чаранаравиндайо. Занимаясь ею, преданные будут постоянно помнить о лотосных стопах Господа. Ischa hare sa bhavata pado bhuvo. Baro panitas taba janma mane shitu. Dishtyan kitam twat padakai suso subanair. Daks yama gam dam sha tabanu kampitam. Oh Lord, we are fortunate because the heavy burden of the demands, the demons upon the earth has been immediately removed by your appearance. Indeed, we are certainly fortunate, for we shall be able to see upon this earth and in the heavenly planets the marks of the lotus, conch shell club, and disc that adorn your lotus feet. О Господь, нам очень повезло, потому что Твой приход сразу снимает тяжкое бремя, коим для Земли являются демоны. Нам, несомненно, выпала огромная удача, ибо мы можем видеть и на Земле, и на райских планетах знаки лотоса, раковины, палицы и диска, украшающие Твои лотосные стопы. Just one in Jesus. The soles of the lotus feet are marked with Shankha, Chakra, Gada, Padma, conch shell, disc, club, and lotus, and also by a flag and thunderbolt. When Krishna walks on the earth or in the heavenly planets, these marks are visible wherever he goes. Vrindavan Dham is a transcendental place because of Lord's walking on this land frequently. The inhabitants of Vrindavan were fortunate to see these marks here and there. When Akura went to Vrindavan to take Krishna and Balaram away to the festival arranged by Kamsa, upon seeing the marks of the Lord's lotus feet on the ground of Vrindavan, he fell down and began to groan. These marks are visible to devotees who receive the causeless mercy of the Supreme Lord. Tabanu Kampitam. The demigods are jubilant, not only because of the appearance of the Supreme Lord, who would do away with the overburdensome demons, but also because they would be able to see upon the ground the transcendental marks from the soles of the Lord's lotus feet. Подошвы лотосных стоп Господа отмечены знаками раковины, диска, палицы и лотоса, шанка, чакра, гада, падма, а также флага и молнии. Эти знаки можно увидеть везде, где ходит Кришна, на Земле или на райских планетах. Вриндавана Дхама — это трансцендентное место, ибо Кришна часто ходит по этой земле. Обитателям Вриндавана посчастливилось видеть в разных местах эти знаки. Когда Акрура приехал во Вриндаван, чтобы забрать оттуда Кришну и Балараму на праздник, устроенный Камсой, то при виде отпечатков лотосных стоп Господа на земле Вриндавана он упал на землю и застонал. Эти знаки доступны взору преданных, получивших беспричинную милость Верховной Личности Бога. Тавану Кампитам. Полубоги ликовали не только потому, что приход Верховного Господа устранит тяжкое бремя, которым для всего мира были демоны, но и потому, что у них появится возможность видеть на земле трансцендентные знаки, украшающие подошвы лотосных стоп Господа. Need a meat cleaver. You need a meat cutting butcher now. The gopis always thought of the Lord's lotus feet when he was walking in the pasturing grounds, and as described in the previous verse, simply by thinking of the Lord's lotus feet, the gopis were fully absorbed in transcendence. Avista Chaita Na Bhavaya Kalpate. Like the gopis, one who is always absorbed in thought of the Lord is beyond the material platform and will not remain in this material world. It is our duty, therefore,
always to hear, chant, and think about the Lord's lotus feet, as is actually done by Vaishnavas who have decided to live in Vrindavan always and think of the Lord's lotus feet 24 hours a day. Когда Господь уходил пасти коров, гопи постоянно думали о его лотосных стопах. И как объясняется в предыдущем стихе, просто благодаря тому, что они думали о лотосных стопах Господа, сознание гопи было полностью погружено в духовную реальность. Авишта чета набавая калпате. Тот, кто подобно гопи всегда поглощен мыслями о Господе, находится не на материальном уровне и не останется в материальном мире. Поэтому наша обязанность всегда слушать, петь и думать о лотосных стопах Господа, как это делают те вайшнавы, которые решили всегда жить во Вриндаване и постоянно думать о лотосных стопах Господа. Text 39. Nate bhavasyesha bhavasya karanam vina vinodam bhatta tarkayamahe bhavo niroda stitir apyavidyaya krita yatas tvai yabayashayatmani. O Supreme Lord, you are not an ordinary living entity appearing in this material world as a result of fruitive activities. Therefore, your appearance or birth in this world has no other cause than your pleasure potency. Similarly, living entities who are a part of you have no cause for miseries like birth, death, and old age, except when these living entities are conducted by your external energy. Текст 39. О Верховный Господь, ты необычное живое существо, которое появляется в материальном мире в результате своей кармы. Ты являешься и рождаешься в этом мире исключительно благодаря своей энергии, дарующей наслаждение. И точно так же нет никакой причины для того, чтобы живые существа, твои частицы, подвергались мукам рождения, смерти и старости, если они не находятся во власти твоей внешней энергии. As stated in the Bhagavad Gita 15:7, Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. The living entities are part and parcels of the Supreme Lord, and thus they are qualitatively one with the Lord. We can understand that when the Supreme Lord appears or disappears as an incarnation, there is no other cause than his pleasure potency. We cannot force the Supreme Personality of Godhead to appear. He says in the Bhagavad Gita, Yadahi dahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam sajamyaham. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descent of Bharat and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. В Бхагавад-гите 15.7 сказано: «Живые существа представляют собой частицы Верховного Господа и потому в качественном отношении равны Ему. Следует понимать, что когда Верховный Господь не сходит в материальный мир или покидает его, этому нет иной причины, кроме энергии наслаждения Господа. Мы не можем заставить Верховную Личность Бога прийти в этот мир. В Бхагавад-гите 4.7 Господь говорит: всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. When there is a need to diminish a burden created by the demons, the Supreme Godhead can do it many ways because he has multifarious energies. There is no need for him to come as an incarnation, since he is not forced to do anything like ordinary living entities. The living entities come to this material world
in the spirit of enjoyment, but because they want to enjoy without Krishna, Krishna Bahirmukha Haya Bhoga Vanchakare, they suffer birth, death, old age, and disease under the control of the illusory energy. And when the Supreme Personality of Godhead appears, however, no such causes are involved. His descent is an act of his pleasure and potency. We should always remember this distinction between the Lord and the ordinary living entity, and not uselessly argue that the Lord cannot come. There are philosophers who do not believe in the Lord's incarnation and who ask, why should the Supreme Lord come? But the answer is, why should he not come? Why should he be controlled by the desire of the living entity? The Lord is free to do whatever he likes. Therefore, this verse says, Vina vinodam bhatta tarkayam she. It is only for his pleasure that he comes, although he does not need to come. Когда требуется облегчить бремя, созданное демонами, Всевышний сможет сделать это разными способами, ибо он обладает многочисленными энергиями. Для него нет необходимости воплощаться в этом мире, ибо в отличие от обыкновенных живых существ, он никогда ничего не делает против своей воли. Живые существа приходят в материальный мир, движимые желанием наслаждаться, но поскольку они хотят наслаждаться без Кришны, они оказываются во власти иллюзорной энергии и вынуждены рождаться, умирать, стареть и болеть. Но приход Верховной Личности Бога не вызван подобными причинами. Господь не сходит в этот мир посредством своей энергии и наслаждения. Мы должны всегда помнить об этом отличии Господа от обыкновенных существ и не пытаться понапрасну оспаривать возможность его прихода в этот мир. Некоторые философы не верят в то, что Бог может воплотиться в этом мире, и спрашивают, чего ради Верховный Господь должен приходить сюда. Однако можно задать им встречный вопрос, а почему он не должен сюда приходить? Почему он должен зависеть от желаний обыкновенных живых существ? Господь волен делать все, что пожелает, поэтому в данном стихе сказано «Вина винодам бата тарка як махе». Ничто не заставляет его приходить в этот мир, он делает это просто ради своего удовольствия. When the living entities come in this world for material enjoyment, they are entangled in karma and karma phala by the Lord's illusory energy. But if one seeks shelter at the Lord's lotus feet, one is again situated in his original liberated state. As stated here, krita yatas tvai, yabaya shrama atmani. One who seeks shelter at the lotus feet of the Lord is always fearless. Because we are dependent on the personality of Godhead, we should give up the idea that without Krishna, we can enjoy freedom in this material world. This idea is the reason we have become entangled. Now it is our duty to seek shelter again at the Lord's lotus feet. This shelter is described as abhaya, or fearless. Since Krishna is not subject to birth, death, old age, and disease, and since we are part and parcel of Krishna, we also are not subject to birth, death, old age, and disease. But we have become subject to these illusory problems because of our forgetfulness of Krishna and our position as his eternal servants. Когда требуется извините. Когда живые существа в поисках материального наслаждения приходят в этот мир, иллюзорная энергия Господа опутывает их сетями кармы и кармабхавы.
Но если живое существо укрывается под сенью лотосных стоп Господа, оно возвращается в новое свое первоначальное освобожденное состояние. В данном стихе тоже говорится: тот, кто укрывается под сенью лотосных стоп Господа, не ведает страха. Мы всегда зависим от Верховной Личности Бога, поэтому нам нужно отказаться от надежды на то, что мы сможем наслаждаться свободой в материальном мире без Кришны. Мы попали в сети кармы именно из-за этой надежды. Теперь мы должны вновь искать убежище у лотосных стоп Господа. Это убежище названо здесь Абхая, свободным от страха. Кришна не подвержен рождению, смерти, старости и болезням. И мы, будучи неотъемлемыми частицами Кришны, тоже не подвержены рождению, смерти, старости и болезням. Однако мы оказались во власти этих иллюзорных проблем из-за того, что забыли о Кришне и о нашем положении вечных слуг Кришны. Now it is our duty to seek shelter again at the Lord's lotus feet. This shelter is described as abhaya, or fearless, since Krishna is not subject to birth, death, and disease. Oh, I read that. We are his eternal servants. Chivera Swarpoi Nichara Krishna Das. Majjalila 2108. Therefore, we must practice the devotional service by always thinking of the Lord, always glorifying him, and always chanting about him, as described in text 37. Shinvan Grinam Samsmarayam Cha Chintayan. We will be reinstated in our original constitutional position and thus be saved. The demigods, therefore, encourage Devaki not to fear Kamsa, but to think of the Supreme Personality of Godhead, who was already in her womb. Поэтому, если мы, как описано в тексте 37, будем преданно служить Господу, всегда думая о Нем, прославляя и воспевая Его, то вернемся в наше изначальное естественное положение и таким образом обретем спасение. Тем самым полубоги призывают Деваки не бояться Камсы, а думать о Верховном Господе, который уже находился в ее лоне. Matsyasva Kachapa Nisinga Varaha Hamsa Rajanya Vipra Vibudeshu Kritavatara Twam Pashi Nastri Bhuvanam Chayataduneshu Barambuvo Hara Yudatama Vandanam Te. O Supreme Controller, your Lordship previously accepted incarnations as fish, horse, or totems. Nrsingadev, a boar, a swan, Ramachandra, Parshuram, and among demigods, Vamadev, to protect the entire world by your mercy. Now please protect us again by your mercy by diminishing the disturbances of this world. Best of the Yadus, we respectfully offer our obeisances unto you. О Верховный Повелитель, прежде ты уже воплощался в образе рыбы, лошади, черепахи, Нарасимхадевы, вепря, лебедя Господа Рамачандры, Парашурамы, а среди полубогов в образе Ваманадевы, чтобы своей милостью защитить весь мир. Я вижу свою милость вновь. Защити нас, устранив беды, которые обрушились на этот мир. У Кришна лучше из рода яду. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой. In every incarnation, the Supreme Personality of Godhead has a particular mission to execute. And this was true in his appearance as the son of Devaki and the family of the Yadus.
Thus all the demigods offered their prayers to the Lord, bowing down before him, and requested the Lord to do the needful. We cannot order the Supreme Personality of Godhead to do anything for us. We can simply offer him our obeisances, as advised in Bhagavad Gita, Manmana Bhava Madbhaktam, Madhyaji Mam Namaskuru, and pray to him for annihilation of dangers. У каждого воплощения Верховной Личности Бога есть своя миссия. И когда Господь явился как сын Деваки, в семье Яда у него тоже была миссия. Поэтому все полубоги вознесли Господу молитвы, склонившись перед Ним и прося Его выполнить эту миссию. Мы не вправе приказывать Верховной Личности Бога что-либо для нас сделать. Мы можем только выражать Господу почтение, следуя совету, который дан в Бхагавадгите. Манмана Бхава Мадбхакто Маньяджа Мам Намаскуру. И молиться, чтобы Он избавил нас от опасности. Jisyamba te kukshi gata parapuman amsena sakshat Bhagavan Bhavayana Mabud Bayam Boja Pater Mumushur Gopta Yadunam Bhavita Tavatmaja. O Mother Devaki, by your good fortune and ours, the Supreme Personality of Godhead himself, with all his plenary portions like Baladev, is now within your womb. Therefore, you need not fear Kamsa, who has decided to be killed by the Lord. Your eternal son, Krishna, will be the protector of the entire Yadu dynasty. О Деваки Мата, это счастье и для тебя, и для нас, что сам Господь, Верховная Личность Бога, вместе со всеми своими всемогущими экспансиями, такими как Баладева, находится сейчас в твоем чреве. Поэтому тебе не надо бояться Камсы, который решил принять смерть от руки Господа. Твой вечный сын Кришна будет защищать весь род Яду. The word Kuksigata, meaning within the womb of Devaki, has been discussed by Jiva Goswami in his Krama Sandarbha commentary, since it is said at first that Krishna was present within the heart of Vasudeva and was transferred to the heart of Devaki. Jiva Goswami writes, how is it that Krishna is now in the womb? He replies that there's no contradiction. From the heart of the Lord, from the heart, the Lord can go to the womb, and from the womb, he can go to the heart. Indeed, he can go and stay anywhere, as confirmed in the Brahma Samhita. Andantarasta paramanu chayantarastam govindamadi prusham samaham bhajami. The Lord can stay wherever he likes. Devaki, therefore, in accordance with the desire of her former life, now had the opportunity to seek the benediction of having the Supreme Personality of Godhead as her son, Devaki Nandan. Naraja, where did you read? We are reading now purport 41. 41. Did you read 42? 41. Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami. Because it's different purport in my book. Really? Yeah. Well, here it says, in my Jiva Goswami 41, and his Krama Samdarbha, text 41. it's text 42 in my book. Okay, well. Yeah. Okay. Following along now? Okay, I'm reading purport.
Воплощение, мы читаем сейчас комментарий к тексту 42. Воплощение Верховной Личности Бога появляется одно за другим, подобно волнам реки или океана. Этим воплощениям нет числа, однако распознать их могут только удачливые преданные деватам, полубогам. Посчастливилось распознать воплощение Верховной Личности Бога, и они вознесли ему молитвы. После этого полубоги во главе с Господом Шивой и Господом Брамой вернулись в свои обители. Слово «Кукши Гатах», означающее в чреве Деваки, обсуждается в комментарии Шридживы Госвами, храма Сандарби. Сначала было сказано, что Кришна находится в сердце Васудевы и был перенесен в сердце Деваки. Поэтому Шриджива Госвами спрашивает, как же теперь Кришна оказался у Деваки в чреве. Отвечая на этот вопрос, Джива Госвами пишет, что никакого противоречия здесь нет. Господь может переместиться из сердца в чрево или из чрева в сердце. Он способен перемещаться куда угодно и находиться где угодно. Подтверждением этому служат слова Брама Самхиты 5.35. Верховный Господь может находиться везде, где пожелает, поэтому даровал Деваки благословение, которого она искала в своей прошлой жизни, став ее сыном Деваки Нанданой. The words Parakpuman Amshena signify that Krishna is the original personality of Godhead. This is the verdict of the Shastras. Krishna is tu Bhagavan Swayam. Thus, the demigods assured Devaki, your son is the supreme personality of Godhead, and he's appearing with Baladev, his plenary portion. He will give you all protection and kill Kamsa, who has decided to continue his enmity toward the Lord and thus be killed by him. Слова Парахпунам Амшена указывают на то, что Кришна — изначальная верховная личность Бога. Таково заключение шастр. Кришнаста Бхагаван Сваям. Поэтому полубоги заверили Деваки, твой сын — верховная личность Бога, и он пришел вместе с Баладевой, твоей полной экспансией. Он надежно защитит тебя и убьет Камсу, который решил сохранять свое враждебное отношение к Господу и принять смерть от его руки. Shisukuvacha ityabistuya purusham yadrupam anidamyata rameshano rodaya deva prati ayor devam. Sukadeva Goswami said, after thus offering prayers to the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the transcendents, all the demigods with Lord Brahma and Lord Shiva before them, returned to their homes in the heavenly planets. Вознесяйте молитвы за предельной верховной личности Бога, Господу Вишну. Все полубоги во главе с Господом Брамой и Господом Шивой вернулись в свои обители на райских планетах. Purport. It is said, Adyapiha Chaitanya Sabha Lila Kare Yanra Bhagya Take Sede Kaya Nirantare. Chaitanya Bhagavat Madhya 23.513. The incarnations of the Supreme Personality of Godhead appear continuously like the waves of a river or an ocean. There is no limit to the Lord's incarnations, but they can be perceived only by devotees who were fortunate. The Devatas, the demigods, fortunately understood the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and thus they offered their prayers. Thus the Lord Shiva and Lord Brahma led the demigods in returning to their homes. Thus end the Bhaktivedanta purport of the 10th chapter, 10th canto, 2nd chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Prayers by the Demigods for Lord Krishna in the Womb. Говорится,
читание Бхагаватам Адья Лила 23, 513. Воплощение Верховной Личности Бога появляется одно за другим, подобно волнам реки или океана. Этим воплощением нет числа, однако распознать их могут только удачливые преданные деватам, полубогам. Посчастливилось распознать воплощение Верховной Личности Бога, и они вознесли ему молитвы. После этого полубоги во главе с Господом Шивой и Господом Брамой вернулись в свои обители. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко 2 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы полубогов, обращенные к Господу Кришне в чреве Деваки». I'm glad that Prabhupada explained there that sometimes it says Krishna is in the heart of Devaki, sometimes he says in the womb. And Prabhupada says, well, he moves around, he can be wherever he wants. He's actually everywhere. Здесь Прабхупада объясняет, что иногда Господь может перемещаться из сердца Деваки в чрево, и он может быть в любом месте. Господь может перемещаться в любое место. Next chapter, the birth of Lord Krishna. Summary. Следующая глава, 3, рождение Господа Кришны. As stated in this chapter, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Hari, in his original form, appeared as Vishnu, so that his father and mother could understand that their son was the Supreme Personality of Godhead, because they were afraid of Kamsa. When the Lord appeared as an ordinary child, they took him to Gokula, the home of Nanda Maharaj. Mother Devaki, being fully transcendental, Satchidananda, does not belong to this material world. Эта глава повествует о том, как Верховная Личность Бога Кришна, которая является изначальной формой Господа Хари, предстал перед своими отцом и матерью в образе Вишну. Он сделал это, чтобы они поняли, что их сын — Верховная Личность Бога. Когда Господь принял облик обыкновенного ребенка, его родители из страха перед Камсой отнесли Господа в Гакулу, в дом Махараджи Нанды. Деваки полностью трансцендентна Саччитананда и, следовательно, не принадлежит материальному миру. Thus, the Supreme Personality of Godhead, seeing the Lord in this Vishnu form, Vasudeva was struck with wonder, and in transcendental happiness, he and Devaki mentally gave 10,000 cows in charity to the Brahmanas. Vasudeva then offered prayers to the Lord, addressing him as the Supreme Person, Para Brahman, the Super Soul, who is beyond duality and who is internally and externally all-pervading. The Lord is the cause of all causes, is beyond material existence, although he is in it. Поэтому Верховный Господь, казалось бы, родившийся из лона Деваки, предстал перед ней в четырехрукой форме. Увидев Господа в образе Вишну, Васудева был крайне поражен, и он, а также Деваки, охваченные духовной радостью, мысленно раздали браманам 10 тысяч коров. Затем Васудева стал молиться Господу, обращаясь к нему как к Верховной Личности, Парабраману, сверхдуше, которая находится за пределами двойственности и присутствует как внутри, так и снаружи всего сущего. Господь, причина всех причин, пребывает вне материального бытия, хотя Он творец материального мира. For the creation, maintenance, and annihilation of this material world, the Lord appears as Guna Avatar, Brahma, Vishnu, and Maheshwar. Thus, Vasudeva,
offered prayers fully of meaning to the Supreme Personality of Godhead. Devaki followed her husband by offering prayers describing it full. Хотя в этот мир, как параматом, он насквозь пронизывает его, но при этом сохраняет свое трансцендентное положение. Чтобы создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир, Господь является в образе гуна аватары, Брамы, Вишны и Махешвары. Итак, Васудева вознес Верховной Личности Бога молитвы, исполненные глубокого смысла. Девики вслед за мужем тоже вознесла Господу молитвы, описывая его трансцендентную природу. Devaki followed, fearing Kamsa and desiring that atheistic and materialistic non-devotees not know that the Lord had appeared. She prayed that he withdraw his transcendental forearm form and appear as an ordinary child with two hands. The Lord reminded Vasudeva and Devaki of two other incarnations in which he had appeared as their son. He had appeared as Prishnigarbha and Vamandev. Now this was the third time he was appearing as a son of Devaki to fulfill their desire. The Lord then decided to leave the residence of Vasudeva. Боясь Камсы и не желая, чтобы атеистичные и материалистичные люди, непреданные, распознали Господа, она молила его спрятать свою трансцендентную четырехрукую форму и принять обыкновенного ребенка, облик обыкновенного ребенка с двумя руками. Господь напомнил Васудеве и Деваки, что в двух других своих воплощениях он уже был их сыном. Он являлся в образе Пришнибарги и Ваманадевы. И теперь он в третий раз стал сыном Деваки, чтобы исполнить их желание. Затем Господь решил покинуть жилище Васудевы и Деваки. The Lord then decided to leave the residence of Vasudeva and Devaki in the prison house of Kamsa, and Yogamaya took birth as a daughter of Yashoda. By the arrangement of Yogamaya, Vasudeva was able to leave the prison house and save the child from the hands of Kamsa. When Vasudeva brought Krishna to the house of Nanda, he saw that Yogamaya's arrangement, Yashoda, as well as everyone else, was deeply asleep. Thus he exchanged the babies, taking Yogamaya from Yashoda's lap and placing Krishna there instead. When Vasudeva returned to his own place, having taken Yogamaya as his daughter, he placed Yogamaya on Devaki's bed and prepared to be a prisoner as before. In Gokula, Yashoda could not understand whether she had given birth to a male or female child. Затем Господь решил покинуть жилище Васудевы и Деваки, находящихся в темнице Камсы, и в этот самый момент у Яшоды родилась дочь Йогамая. Йогамая устроила все так, что Васудева смог выйти из темницы и спасти своего ребенка от Камсы. Принеся Кришну в дом Махараджи Нанды, Васудева увидел, что Яшода и все остальные в доме по воле Йогамая погрузились в крепкий сон. Васудева поменял младенцев, забрал Яшоду Йогамаю и положил на ее место Кришну. После этого Васудева вернулся в темницу Камсы и, принеся с собой Йогамая, как будто свою дочь, он положил Йогамая на постель Деваки и приготовился продолжать жизнь пленника.
А в Гакуле Яшода не поняла, что у нее на самом деле родился мальчик или девочка. Maybe a little more about that. Krishna.
Okay, chapter 3, birth of Lord Krishna. And this is many verses, 5. Sukuvacha, Atta Sarva Ganopeta, Kala Parama Shobhana, Yar Yeva Jana, Janmarksam, Shantarksha Graha Tarakam, Dishat Prasedur, Gaganam, Nirmalodu Gunodayam, Mahi Mangala, Bhuyashta, Puragrama Vrijakara, Najat Prasana Salila, Radha Jalaruhu Shriya, Dwijali Kula Sannada, Stavaka Vana Rajaya, Vayo Vayu Sukasparsha, Puna Ganda Vaka Suchit, Agnayascha Dvijatinam, Santas Tatra Samindita, Manans Yasam Prasanani, Sadhunam Asura Druham, Jayamane Jane Tasmin, Nedur Dundubaya Samam. Wow. Thereafter, at the auspicious time for the appearance of the Lord, the entire universe was surcharged with all the qualities of goodness, beauty, and peace. The constellation Rohini appeared, as did stars like Ashvina, the sun, the moon, and the other stars and planets were very peaceful. All directions appeared extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky, decorated with towns, villages, mines, and pasturing grounds, and the earth seemed all auspicious. The rivers flowed with clear water, and the lakes and vast reservoirs full of lilies and lotuses were extraordinarily beautiful. And the trees and green plants full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds like cuckoos, and swarms of bees began chanting the sweet voices for the sake of the demigods. A pure breeze began to blow, pleasing the senses of touch and bearing the aroma of flowers. And when the brahmanas, engaging in ritualistic ceremonies, ignited their fires according to Vedic principles, they burned steadily, undisturbed by the breeze. Thus, when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace within the heart of their hearts, and kettle drums simultaneously vibrated from the upper planetary systems. Итак, глава 3, стихи с 1 по 5. Затем, когда наступил подходящий момент для появления Господа на свет, во Вселенной воцарились благость, красота и мир. На небе взошло созвездие Рогини, и такие звезды, как Ашвини, Солнце, Луна и другие звезды и планеты были исполнены покоя. Все вокруг дышало умиротворением. В безоблачном небе мерцали прекрасные звезды, украшенные городами, деревнями, копьями и пастбищами. Земля, казалось, была готова всех одарить счастьем. Воды рек были кристально чистыми, а большие озера, покрытые водяными лилиями и лотосами, необычайно красивыми. Деревья и кусты, усыпанные цветами и покрытые богатой зеленью, зеленой листвой, радовали глаз. На них в угоду богам заливались пением кукушки и другие птицы, а вокруг жужжали рои пчел. Чистый ветерок, наполненный ароматами цветов, ласкал кожу, а когда браманы, совершавшие обряд, зажгли по ведическим правилам костры, пламя этих костров горело ровно, не колеблемое ветром. Поэтому в тот миг,
когда на свет должен был явиться нерожденный Господь Вишну, верховная личность Бога, святые мудрецы и браманы, которых постоянно преследовали демоны вроде Камсы и его приспешников, ощутили в своих сердцах покой. Одновременно с этим с высших планет донеслись звуки литавр. In the Bhagavad Gita, the Lord says that his birth and activities are transcendental, and one who factually understands them is eligible immediately to be transferred to the spiritual world. The Lord's appearance of birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. The Lord's appearance is explained in the previous chapter. He appears out of his own sweet pleasure. В Бхагавадгите Господь говорит, что его приход, появление на свет и деяния трансцендентны, и что тот, кто по-настоящему постиг, сразу становится достойным войти в духовный мир. Явление Господа отличается от рождения обыкновенного человека, вынужденного получать материальное тело в соответствии со своими прошлыми поступками. Как объяснилось в предыдущей главе, Господь приходит в этот мир по своей воле и ради собственного удовольствия. When the time was mature for the appearance of the Lord, the constellations became very auspicious. The astrological influence of the constellation known as Rohini was also predominant because this constellation is considered auspicious. Rohini is under the direct supervision of Brahma, who was born of Vishnu, and it appears at the birth of Lord Vishnu, who in fact is birthless. According to the astrological conclusion, besides the proper situation of the stars, there are auspicious and inauspicious moments due to the different situations of the different planetary systems. At the time of Krishna's birth, the planetary systems were automatically adjusted so that everything became auspicious. Когда настал подходящий момент для явления Господа, все созвездия заняли самое благоприятное положение. Преобладающим было астрологическое влияние созвездия Рахини, которое считается очень благоприятным. Созвездие Рахини находится под непосредственным надзором Брамы, родившегося от Вишну, и оно восходит на небе при рождении Господа Вишну, который на самом деле никогда не рождается. Согласно астрологической науке, важно, чтобы не только звезды, но и планеты были расположены надлежащим образом, поскольку существуют благоприятные и неблагоприятные моменты, связанные с расположением различных планетных систем. Во время рождения Кришны все планетные системы сами собой заняли благоприятное положение.
At that time, in all directions, west, south, north, everywhere, there was an atmosphere of peace and prosperity. The auspicious stars were visible in the sky and the surface of the earth, in all towns and villages and pasturing grounds, and within the mind of everyone, there were signs of good fortune. The rivers were flowing full of water, and the lakes were beautifully decorated with lotus flowers. The forests were full with beautiful birds and peacocks. All the birds within the forest began to sing with sweet voices, and the peacocks began to dance with their consorts. The wind blew very pleasantly, carrying the aroma of different flowers and greatly pleasing the senses of touch. At home, the brahmanas, who were accustomed to offering sacrifice in the fire, found their homes very pleasant for offering. Because of disturbances created by the demoniac kings, the sacrifice fire had almost stopped in the houses of the Brahmins, but now they could find the opportunity to start the fire peacefully. Being forbidden to offer sacrifices, the Brahmins had been very distressed in mind, intelligence, and activity. But just on the point of Krishna's appearance, automatically their minds became full of joy because they could hear loud vibrations in the sky, transcendental sounds, proclaiming the appearance of the Supreme Personality of Godhead. К этому моменту на всех направлениях, на востоке, на западе, на юге и на севере воцарились мир и процветание. На небе зашли благоприятные звезды в городах, деревнях, на пастбищах, и в умах всех живых существ появились счастливые знаки. Реки стали полноводными, а на озерах расцвели лотосы. В лесах летали красивые птицы и расхаживали павлины. Все эти птицы запели мелодичными голосами, а павлины стали танцевать со своими супругами. Лаская кожу, дул легкий ветерок, напоенный благоуханием лесных цветов. Браманы, привыкшие совершать огненные жертвоприношения, с большим удовольствием стали делать это у себя дома. Из-за того, что нормальное течение жизни было нарушено демоничными царями, в домах браманов почти перестали разжигать жертвенный огонь. Но теперь у браманов появилась возможность спокойно разводить жертвенный огонь, поскольку браманам запрещалось совершать жертвоприношения, а их ум, интеллект и желание действовать были подавлены. Но перед тем, как явился Кришна, браманы услышали с неба в небе громкие трансцендентные звуки, возвещавшие явление Верховной Личности Бога, и их умы исполнились радостью. On the occasion of Lord Krishna's birth, seasonal changes took place throughout the entire universe. Krishna was born during the month of September, and it appeared to be springtime. The atmosphere, however, was very cool, although not chilly, and the rivers and reservoirs appeared just as they would in Sharat, fall. Lotuses and lilies blossomed during the day, but although Krishna appeared at 12 o'clock midnight, the lilies and lotuses were in bloom, and thus the wind blowing in their time was full of fragrance. Because of Kamsa's disturbances, the Vedic ritualistic ceremonies had almost stopped, and the brahmanas and saintly persons could not execute the Vedic rituals with peaceful minds. But now the brahmanas were very pleased to perform their daily ritualistic ceremonies undisturbed. The business of the asuras is to disturb the asuras and devotees and brahmanas, but at that time of Krishna's appearance, these devotees and brahmanas were never understood. По случаю рождения Господа Кришны во всей Вселенной произошла смена времен года. Кришна родился в сентябре, но казалось, что на дворе весна. Было очень прохладно, хотя и не зябко, а реки и другие водоемы выглядели так, словно наступил сезон шарат, то есть осень.
Обычно лотосы и лилии цветут днем, но хотя Кришна явился в полночь, все лотосы и лилии распустились, и ветер был наполнен их ароматом. Из-за камсы ведические обряды почти прекратились. Браманы и святые люди были слишком обеспокоены, чтобы совершать эти обряды. Но теперь браманы стали очень довольны, и потому могли спокойно выполнять ежедневные ритуалы. Асуры всегда доставляют беспокойство сурам, преданным и браманам. Однако во время прихода на землю Кришны преданные браманы ощутили полное умиротворение. Jago Kinara Gandharvas, Tustu Vu, Stidacharana, Vidyadaryas Cha Nanritur, Apsarobi Samam Muda. The Kinnaras and Gandharvas began to sing auspicious songs. The Siddhas and Charanas offered auspicious prayer, and the Vidyadharas, along with the Apsaras, began to dance in jubilation. Кинары и Гандары стали петь священные гимны, сидьи чараны возносить молитвы, а охваченные ликованием видядары и апсары танцевать. Mumuch Chur Munayo Deva Sumanan Si Mudanvita Mandam Jaladara Jagarur Anusagaram Nishite Tama Udbute Jaya Mane Janardane Devakyam Deva Rupinya Vishnu Sarva Guha Shaya Avir Asid Yata Pracham Dishindur Iva Pushkala. The demigods and great saintly persons showered flowers into a joyous mood, and clouds gathered in the sky and very mildly thundered, making sounds like those of the ocean waves. Then the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who is situated in the core of everyone's heart, appeared from the heart of Devaki in the dense darkness of night, like the moon rising in the eastern horizon, because Devaki was the same category as Krishna. Радостные полубоги и великие святые сыпали с небес цветы, собравшиеся тучи слегка погромыхивали, и звук этот напоминал шум океанских волн. В этот момент, подобно полной луне, восходящей на востоке, Верховный Господь Вишну, живущий в глубине сердца каждого, явился во мраке ночи из сердца Деваки, ибо Деваки имела ту же природу, что и сам Кришна. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Vist Tabirya Eva Nijarupataya Kalabi Goloka Eva Nibisatya Kilatma Bhuto Govindam Adiprusham Tamaham Bhajami. This verse indicates that Krishna and his entourage are of the same spiritual potency. Ananda Chinmaya Rasa. Krishna's father, his mother, his friends, and the cowherd boy, and the cows, and all expansions of Krishna, as will be explained in the Brahma Vimohan Leela, when Brahma took away Krishna's associates to test the supremacy of Lord Krishna. And Lord Krishna expanded himself again in the forms of many cowherd boys and calves, all of whom, as Brahma saw, were Vishnu Murtis. Devaki is also an expansion of Krishna. Therefore, this verse says, Devakyam Deva Rupinya Vishnu Sarva Guha Shaya.
Брахма Самхите 5.37 говорится, этот стих указывает на то, что Кришна и его окружение имеют одну и ту же духовную природу, Ананда Чинмая Раса. Отец Кришны, мать Кришны, его друзья-пастушки, коровы, все они суть продолжения Кришны, как будет объяснено в связи с Брахма Вимохана Лилой. Когда Брахма похитил спутников Кришны, чтобы проверить могущество Господа Кришны, Господь вновь явил множество пастушков и телят, и Брахма увидел, что все они Вишну-мурти. Деваки тоже представляет собой экспансию Кришны, поэтому в данном стихе сказано «Девакьям дева рупиньям Вишну сарвагуха шая». At the time of the Lord's appearance, the great sages and demigods, being pleased, began to shower flowers. At the seashore, there was a sound of mild waves, and above the sea there were clouds in the sky, which began to thunder very pleasingly. When things were adjusted like this, Lord Vishnu, who is residing within the heart of every living entity, appeared in the darkness of night as the Supreme Personality of Godhead before Devaki, who appeared as one of the demigoddesses. This appearance of Lord Vishnu at the time could be compared to the rising of the full moon in the sky on the eastern horizon. The objection may be raised that since Lord Krishna appeared on the 8th day of the waning moon, there could be no rising of the full moon. In answer to this, it may be said that Lord Krishna appeared in a dynasty which is in the hierarchy of the moon. Therefore, although the moon was incomplete at the time because of the Lord's appearance in the dynasty wherein the moon is himself the original person, the moon was in an overjoyous condition. So by the grace of Krishna, he could appear as the full moon to welcome the Supreme Personality of Godhead. The waning moon became a full moon in jubilation. Когда подошло время явления Господа, великие мудрецы и полубоги, радуясь этому, стали сыпать с неба цветы. На морском побережье мягко шумели волны, а тучи, собравшиеся над морем, тарили им раскатами грома. Когда все было готово, Господь Вишну, пребывавший в сердце каждого живого существа темной ночью, предстал перед Деваки в образе Верховной Личности Бога. Сама же Деваки в это время выглядела как небожительница. Явление Господа в ночное время можно сравнить с восходом полной луны на востоке. Кто-то может возразить, что в момент явления Господа Кришны не могла взойти полная луна, поскольку он явился в 8-й день убывающей луны. В ответ можно сказать, что Господь Кришна явился в династии, находящейся под покровительством Луны. В ту ночь Луна была неполной, но так как Господь явился в роду, ведущим свое начало от Бога Луны, Луна так ликовала, что по милости Кришны могла выглядеть полной. Торжествуя приход Верховной Личности Бога, убывающая Луна превратилась в полную. Those who are not in full knowledge that the appearance and disappearance of the Lord are transcendental, janma, karma, chamedivyam, are sometimes surprised that the Supreme Personality of Godhead can take birth like an ordinary child. Actually, however, the Lord's birth is never ordinary. The Supreme Personality of Godhead is always situated within the core of everyone's heart as Antaryami, the super soul. Thus, because he was present in full potency in Devaki's heart, he was also able to appear outside her body. Те, кто не понимает до конца, что явление и уход Господа трансцендентны, джанма, карма, чамедевьям, иногда удивляет, что Верховная Личность Бога рождается подобно обыкновенному ребенку, однако на самом деле Господь рождается далеко не обыкновенным образом. Верховная Личность Бога уже пребывает в сердце каждого, как антарьями, сверхдуша.
И поскольку Господь во всем своем величии находился в сердце Деваки, он мог явиться и снаружи ее тела. Of the 12 great personalities, one of the 12 great personalities, Bhishma, Swayambhur Narada Shambhu, Kumara Kapilomanu, Kalada Janako Bhishma. In the Srimad Bhagavatam, Bhishma, great authority, is to be followed by devotees, says that the Supreme Personality of Godhead is situated in the core of everyone's heart, just as the sun may be in everyone's head. Yet, although the sun may be on the heads of the millions and millions of people, this does not mean that the sun is variously situated. Similarly, because the Supreme Personality of Godhead has inconceivable potencies, he is within everyone's heart and not situated variously. Ekatvam anupashyata, Upanishad. The Lord is one, but he can appear in everyone's heart by his inconceivable potency. Thus, although the Lord is within the heart of Devaki, he appeared as her child, according to the Vishnu Purana. Therefore, as quoted in the Vishnu Toshini, the Lord appeared like the sun, Anugrahasaya. The Brahma Samhita confirms that the Lord is situated even within the atom. Andantara sta paramanu chayantara stam. He's situated in Mathura, Vaikuntha, and in the core of the heart. Одним из 12 величайших людей является Бишмадева. Шримад Бхагаватам 1.9.42 Бишмадева, великий авторитет для всех преданных, говорит, что Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого, так же, как Солнце находится у каждого над головой. Но хотя миллионы и миллионы людей могут видеть у себя над головой Солнце, это не значит, что оно находится в разных местах. Так и Верховная Личность Бога, обладая непостижимыми способностями, может присутствовать в сердце каждого, но при этом не находиться в разных местах. Экатвам анупашьятах. Ишапанишат 7. Господь один, но благодаря своему непостижимому могуществу он способен проявлять себя в сердце каждого. Так, хотя Господь находился в сердце Деваки, он явился как ее ребенок. В Вайшнава Тошани приводится цитата из Вишну Пураны, где сказано, что Господь приходит подобно солнцу, Ануграхасая. В Брахма Самхите 5.35 тоже утверждается, что Господь находится даже в атоме. Он находится в Мадхуре и на Вайкунте и в сердце каждого живого существа. Therefore, one should clearly understand that he did not have lived like an ordinary child in the heart or the womb of David, nor did he appear like an ordinary human child, although he seemed to do so in order to bewilder Asuras like Kamsa. The Asuras wrongly think that Krishna took birth like an ordinary child and passed away from this world like an ordinary man. Such Asuric conceptions are rejected by persons in knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Ajopi son of Yayatma, Bhutana Nishparopi son. As stated in Bhagavad Gita, the Lord is Aja, unborn, and he is the supreme controller of everything. Nonetheless, he appeared as the son of Devaki. This verse describes the inconceivable potency of the Lord, who appeared like the full moon. Understanding the special significance of the appearance of the Supreme Godhead, one should never regard him as having taken birth as an ordinary child. Поэтому нужно ясно понимать, что Господь находился в сердце или в чреве Деваки не как обыкновенный ребенок. И явился он тоже не как обыкновенный ребенок, хотя, чтобы ввести в заблуждение асуров, вроде Камсы,
Господь, казалось бы, родился как обыкновенный человек. Асуры ошибочно полагают, что Кришна родился как обыкновенный ребенок и покинул этот мир как обыкновенный человек. Но те, кто знает верховную личность Бога, отвергают взгляды асуров. Бхагавадгита 4.6. В Бхагавадгите сказано, что Господь Аджа, нерожденный, и что Он верховный повелитель всего сущего. И тем не менее, Он явился как сын Деваки. В этом стихе описывается непостижимое могущество Господа, явившегося словно полная луна. Поняв подлинный смысл прихода Верховного Бога, ни в коем случае не следует считать, что Он родился как обыкновенный ребенок. Tad adbhutam balakam ambujakshanam chaturbhujam shanka gadad yudayudam Shivatsalakshmam galashobi kostubam pitambara chandra vayoda sobhagam Mahara Vaidurya Kirita Kundala Twisha Parisvakta Sahasra Kantalam Udama Kanch Yangada Kankanadibir Virochamanam Vasudeva Aikshata. Vasudev then saw that the newborn child, who had very wonderful lotus-like eyes, and who bore in his four hands the four weapons, Shankh, Chakra, and Gada, and Padma. On his chest was the mark of Srivatsa, and on his neck the brilliant Kaustubha jewel. Dressed in yellow, his body blackish like a dense cloud, his scattered hair fully grown, and his helmet and earrings sparkling uncommonly with the valuable gem Vaidurya. The child, decorated with beautiful belt, amulets, bangles, and other ornaments, appeared very wonderful. Васудева увидел новорожденного, у которого были удивительной красоты глаза, похожие на лотосы, и который держал в своих 4 руках 4 вида оружия — шанку, чакру, гаду и падму. На груди у него был знак Шриватса, а на шее — ослепительный камень Каустубха. Его тело темное, словно густая грозовая туча, было облачено в желтые одежды. Его пышные волосы разметались, а его шлем и серьги, украшенные бесценными камнями Вайдурья, ослепительно сияли. Этот ребенок, на котором были еще и сверкающий пояс, ручные, кожные и ножные браслеты и другие украшения, казался чудом. So, of course, it's saying here the child, doesn't say the baby, so most of the pictures show Krishna's full-size adult Vishnu, Narayan, but, no baby can have all these decorations. He was appearing as full-on Narayan. So it wasn't an ordinary birth. He didn't come out of the womb all full of blood and pus and, have to be washed down with some kind of special thing. He just appeared. Krishna is already everywhere, and he can appear and disappear whenever he likes. Это не... тут описывается ребенок со всеми атрибутами Вишну, но мы видим на рисунках всегда Вишну со всеми атрибутами, он взрослый человек. И надо понимать, что это он появился как в таком образе. И он не родился, как обыкновенные дети рождаются там с кровью, со всеми нечистями, нечистотами. Он родился по-другому. Там не было ничего такого, как что случается при обыкновенных родах. И Кришна может появляться где хочет и как хочет. To support the word adbhutam, meaning wonderful, the decorations and opulences of the Supreme Child are fully described. As confirmed in the Brahma Samhita,
Bhagavatam samasitam Buddha sundarangam. The hue of the Lord's beautiful form resembles the blackish color of dense clouds. Asita means blackish, and Ambuddha means cloud. It is clear from this word, Chaturbhujam, that Krishna first appeared with 4 hands as Lord Vishnu. No ordinary child in human society has ever been born with 4 hands. And when is a child born with fully grown hair? The descent of the Lord, therefore, is completely distinct from the birth of an ordinary child. The Vaidurya gem, which is sometimes appears blackish, sometimes yellowish, and sometimes red, is available in Vaikuntha Loka. The Lord's helmet and earrings were decorated with this particular gem. Чтобы обосновать слово «абутам», которое означает «удивительный», в этом стихе подробно описываются украшения и драгоценности, сиявшие на новорожденном. В Рама-самхите 5.30 тоже сказано: «Прекрасное тело Господа цветом напоминает темные густые тучи». Асита значит черный, амбуда – туча. Слово «чатурбуджам» указывает на то, что сначала Кришна явился с 4 руками в образе Господа Вишну. Ни один другой ребенок за всю историю человечества не рождался с 4 руками. А слыхано ли, чтобы у новорожденного были длинные волосы? Стало быть, явление Господа резко отличается от рождения у обыкновенного ребенка. Драгоценный камень Вайдурья, который иногда выглядит синим, иногда желтым, а иногда красным, это камень Свайкунталоки. Именно этим драгоценным камнем были украшены шлемы и серьги Господа. Savishmayot pala vilokanoharim sutam vilokana kadam buddhubhistada Krishna avatarodsava sambramospisam muda dvijebhyo yutta apruto gavam. When Vasudeva saw his extraordinary son, his eyes were struck with wonder. In transcendental jubilation, he mentally collected 10,000 cows and distributed among the Brahmanas as a transcendental festival. Когда Васудева увидел своего необыкновенного сына, его глаза округлились от изумления. Охваченный духовной радостью, он мысленно собрал 10 тысяч коров и раздал их браманам, устроив таким образом трансцендентные торжества. When Vasudeva saw his extraordinary son, his eyes were struck with wonder. In transcendental jubilation, he mentally collected 10,000 cows. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has analyzed the wonder of Vasudeva upon seeing this extraordinary child. Vasudeva was shivering with wonder to see a newborn child decorated so nicely with valuable garments and gems. He could immediately understand the Supreme Personality of Godhead appeared not as an ordinary child, but in his ordinary, original, fully decorated forearm form. The first wonderful was that the Lord was not afraid to appear within the womb of Kamsa, the prison house of Kamsa, whereas Vasudeva and Devaki were interred. Second, although the Lord, the Supreme Personality of Godhead, is all-pervading, he had appeared from the womb of Devaki. The third point of wonder, therefore, was that a child could take birth from the womb so nicely decorated. Fourth, the Supreme Personality of Godhead was Vasudeva's worshipable deity, yet had taken birth as his son. For all these reasons, Vasudeva was transcendently jubilant, and he wanted to perform a ritual, a festival, as Kshatriyas do to celebrate the birth of a child. But because of his imprisonment, he was unable to do it externally. Therefore, he performed the festival within his mind.
Шрила Вишванатха Чакраварти Такур подробно объясняет, почему Васудева так удивился, увидев своего необыкновенного сына. При виде новорожденного, облаченного в роскошные одежды, украшенного драгоценными камнями, его охватила дрожь. Он сразу понял, что это явился Верховный Господь, и не как обыкновенный ребенок, а в своей изначальной четырехрукой форме, со всеми украшениями. Первая причина для его изумления — Господь не побоялся явиться в темнице, куда Камса заточил Васудеву и Деваки. Вторая причина: хотя Господь Высший Дух пронизывает собой все, он появился из лона Деваки. Третья причина: ребенок родился из чрева матери, увешанный украшениями. Четвертая причина: Верховная Личность Бога, объект поклонения Васудевы, стал его сыном. Все это привело Васудева в состояние трансцендентного ликования, и он захотел устроить торжества, которыми кшатрии обычно отмечают рождение ребенка, однако, находясь в заточении, он не смог устроить эти торжества в реальности, и потому сделал это мысленно. This was just as good. If one cannot externally serve the Supreme Personality of Godhead, one can serve the Lord within one's mind, since the activities of the mind are as good as those of the other senses. This is called a non-dual or absolute situation. Advaya again. People generally perform ritualistic ceremonies for the birth of a child. Why then should Vasudeva not have performed such ceremony when the Supreme Lord appeared in the sun? Это было то же самое, что провести их на самом деле. Если у человека нет возможности служить Верховной Личности Бога внешними органами чувств, он может делать это мысленно, поскольку деятельность ума ничем не хуже деятельности остальных чувств. Это называется недвойственным абсолютным состоянием адвая гьяна. Как правило, по случаю рождения ребенка люди совершают разные обряды. Так почему же Васудеве было не совершить такой обряд, когда сам Верховный Господь родился как его сын? Atvainam astod advarya purucham param natanga krita di Vitanjali Sarochisa Bharata Sutika Griham Yarocha Nantam Gatabi Prabhavavit. O Maharaj Brikit, descendant of King Bharat, Vasudeva could understand that this child was the Supreme Personality of Godhead, Narayan. Having concluded this without a doubt, he became fearless. Bowing down with folded hands and concentrating his attention, he began to offer prayers to the child who illuminated his birthplace by his natural influence. У потомок царя Бхараты, Махараджа Парикши, Васудева понял, что этот ребенок — Верховная Личность Бога, Нараяна. Окончательно придя к такому выводу, Васудева полностью избавился от страха, а молитвенно сложив ладони и сосредоточившись, он преклонил голову и стал возносить молитвы ребенку, осветившему своим могуществом место, где он родился. Struck with great wonder, Vasudeva now concentrated his attention on the Supreme Personality of Godhead. Understanding the influence of the Supreme Lord, he was surely fearless, since he understood that the Lord had appeared to give him protection. Gata bi prabhavavit. Understanding that the Supreme Personality of Godhead was present, he appropriately offered prayers as follows. Потрясенный Васудева сосредоточил свое внимание на Верховной Личности Бога. Осознав могущество Верховного Господа, Васудева тотчас избавился от страха
ибо понял, что Господь пришел, чтобы защитить его. Гатабхих прабхава вид. Понимая, что перед ним находится Верховная Личность Бога, он стал возносить подобающие молитвы. Okay, we'll finish up there. Now we'll start all these prayers. Vasudeva and Devaki got bewildered, because Vishnu was their Lord. They forgot he was their child and just started worshiping in awe and reverence. Okay, thank you all very much. What's the situation in your country now? The same. Same as what? Bombing. Bombs are coming sometimes? Yeah, it's coming every time. Any damage? Not for a couple of days. No, it wasn't They're damaged. intercepting everything, huh? Yeah, it's just nervous. It's really, everyone is tired from this. To run to shelter. Yes. Okay. So take shelter Please of pray. Krishna. Yes. Inside the bomb shelter, outside, or peace, or whatever time we have to take shelter of Krishna. That's a real situation. Okay, Hari Bol, Hari Bol, Hari